degrees. 360 பாகை அந்த சுற்றளவில் வந்து இது வந்து ஒரு அல்லது ரெண்டு பாகை அதுதான் இங்கே காணப்படுகிறது. And there are 200 billion galaxies in this universe. அதாவது 200 பில்லியன் கேலக்ஸி என்று சொல்லப்படக்கூடிய அந்த 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 கோள்கள் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கின்றன. This is from modern science. இது வந்து நவீன விஞ்ஞானம் இதை கூறுகிறது. And there's 100 billion planets in our galaxy. அப்ப எங்கட கோளில வந்து 100 பில்லியன் கிரகங்கள் இருக்கிறது. So how many planets in our universe? அப்ப எங்கட இந்த பிரபஞ்சத்துல எவ்வளவு கிரகங்கள் இருக்கும்? Anyone good at math? யாராவது சொல்ல முடியுமா? So I don't even know how to pronounce that, but that's approximately how many planets in this one universe. Yeah, அதானே ஒரு பிரபஞ்சத்துல எவ்வளவு கிரகங்கள் இருக்கும்னு சொல்லி இத வந்து நாங்க வாயால சொல்ல கூட முடியாது அவ்வளவு அந்த எண்ணிக்கை. And again, this is not Vedic knowledge, this is just what scientists say. அதான் இது வந்து வேத அறிவு அல்ல, இது இந்த நவீன விஞ்ஞானம் கூறக்கூடிய ஒரு விஷயம். And now in the Vedic literature, it says this, that the total universes and the external potency of the Lord are compared to a bucket full of mustard seeds. அதான் வேத அறிவில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறேன்னு சொன்ன வேத புத்தகத்தில் இந்த ஒரு வாளி நிறைய கடுகு விதைகள் இருந்தால் எவ்வளவு கடுகு விதைகள் இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு பிரபஞ்சங்கள் இங்கே இந்த பிரபஞ்சங்கள் இருக்கிறது இந்த படைப்பில். How many of you are cooks? How many of you cook? எத்தனை பேர் சமைக்கிற நீங்கள்? None of the ladies cook? பொம்பளை ஒருத்தரும் சமைக்கிற இல்லையா? Okay. How many of you have used mustard seeds in your cooking? கடுகு விதை பாவிக்கிற எத்தனை பேர்? Okay. So each universe with all of these huge number of planets is compared to one mustard seed in a huge bag of mustard seeds. அப்போ யோசிச்சு பாருங்களேன், ஒரு பெரிய பேக்குக்குள்ள இந்த கடுகை போட்டு வச்ச எத்தனை கடுகு இருக்குமோ அத்தனை கடுகுன்ற அளவுக்கு தான் அவ்வளவு பிரபஞ்சங்கள் இந்த படைப்பிலே இருக்கிறது. Okay, so each of those mustard seeds is a universe. ஒவ்வொரு சிறிய அந்த கடுகும் ஒரு பெரிய பிரபஞ்சம் உண்டு பார்க்கலாம். And if you take 1 cup of dirt, this is what's in dirt, 100 million to 1 billion living entities. இப்போ நீங்கள் ஒரு கோப்பையில் வந்து ஒரு சேறு இல்லாட்டி ஊற்றி எடுத்தால் அதுக்குள்ளே வந்து எவ்வளோ 100 மில்லியன் தொடக்கம் 1 பில்லியன் வரைக்கும் உயிர்வாளிகள் அதுக்குள்ளே இருக்குமா? This is 1 cup. ஒரு சிறிய கோப்பை. How many human beings are there alive right now? Does anyone know? எவ்வளவு இந்த உயிர்வாளிகள் இந்த உலகத்தில் இருக்கிறது தெரியுமா உங்களுக்கு? In the planet. இந்த பிரபஞ்சத்தில் 8.4 billion. So if you take 10 cups of dirt, you have more living entities than all the human beings on the planet. How many cups? 10. Well, I'll say 10. சில கோப்பைகள் 10, 20, whatever. சில கோப்பைகள் நீங்கள் இந்த ஒரு சேர் எடுத்தீங்கன்னு சொன்னா அதுக்குள்ளே எவ்வளவு அந்த உயிர்வாளிகள் இருக்கும். So there's a Buddhist story about I'll just say it so you don't have to, about a turtle that comes up every 100 years from the bottom of the ocean to the surface. அதாவது அந்த புத்த மதத்திலே கூறப்பட்டிருக்கிறது ஆமை வந்து அது வந்து எவ்வளவோ காலத்துக்கு ஒருக்கா அந்த ஒரு கடல்ல வந்து சமுத்திரத்தில் மேலே வருமா. Right? And in the whole ocean there's one piece of wood that has a hole in it. இல்ல அந்த அவ்வளவு பெரிய கடலும் வந்து ஒரு சிறிய ஒரு பலகை ஒரு மரம் போன்றது. So what are the chances of that turtle popping its head up and sticking it in that one piece of wood? அப்ப யோசிச்சு பாருங்க எவ்வளவு அந்த ஆமை ஒரு சிறிய ஒரு பலகைக்கு மேல அது தலையை அப்படி நீட்டி பாக்குது. Super rare. இல்ல அது மிகவும் கடினமான ஒரு விஷயம். But it's said that is less rare than getting a human birth. அது அப்ப அங்க சொல்லப்படுறேன்னு சொன்னா அந்த அப்படி
அவ்வளவு கஷ்டமான ஒரு விஷயம்தான் இந்த ஒரு மனித உடலை ஒருவர் பெறுவது. Right? Just think if 10 cups of dirt have as many living entities as there are human beings on the planet. இல்லை யோசிச்சு பாருங்கள், ஒரு 10 கோப்பை சேருக்குள்ள இந்த 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 கிரகத்தில் இருக்கக்கூடிய மனிதர்களை விட அதிகமான உயிர்வாளிகள் இருக்குன்னு சொன்னா, imagine how many living entities there are just in Zurich. அப்ப யோசிச்சு பாருங்கள், இந்த சூரிஜில மட்டும் எவ்வளவு உயிர்வாளிகள் இருக்கும். How many blades of grass are back in our backyard here? எத்தனை இப்படிப்பட்ட அந்த பின்பக்கம் தோட்டங்கள் இல்லாட்டி பின்பக்கம் சேர் இருக்கிற இடம் எவ்வளவு இருக்கும். So Shastra says that it's very rare to get a human birth. ஆகவேதான் சாஸ்திரங்கள் சொல்லுகிறது ஒரு மனித உடலை பெறுவது மனித பிறப்பு மிக மிக அரிதானது. So now if we take these mustard seed universes, it says countless, well you can read this, countless universes reside like seeds within the skin pores of Mahavishnu. அப்ப யோசிச்சு பாருங்க, இப்போ இந்த இவ்வளவு அந்த கடுகு போன்ற அந்த பிரபஞ்சங்கள் எல்லாம் மகாவிஷ்ணுவுடைய அந்த தோல் பொறையிலிருந்து அந்த சிறிய சிறிய துளைகளிலிருந்து வெளியில வருகிறது. There's a picture of him doing that. இதுல ஒரு படம் இருக்கிற பாருங்க மகாவிஷ்ணு. So I'm trying to help us understand just how huge Krishna's creation is. அப்ப யோசிச்சு பாருங்க, இப்ப நீங்க யோசிச்சு பார்க்கலாம், கிருஷ்ணருடைய இந்த படைப்பு இவ்வளவு பெரிதாக இருக்கிறது என்று சொல்லி. Right, just in this one universe 20 plus 24 zeros, and that's how many planets. தனியா இந்த ஒரு பிரபஞ்சத்துக்குள்ள மட்டும் அதான் அவர் சொன்னா 20 தர இன்னும் எத்தனையோ சைவர் சேர்ந்த கிரகங்கள், அவ்வளவு எண்ண முடியாத கிரகங்கள் இருக்கிறது. And for us who want to become devotees of Krishna, it's good to meditate on just how powerful and how vast Krishna is. அப்போ நாங்கள் கிருஷ்ணருடைய பக்தராக நாங்கள் வருவோமாக இருந்தால், கிருஷ்ணருடைய பக்தராக வாரத்துக்கு நாங்கள் என்ன தெரிஞ்சு வச்சு, கிருஷ்ணர் எவ்வளவு சக்தி வாய்ந்தவர், எவ்வளவு அவர் பெரியவர் என்பதை நாங்கள் அறிந்து வைத்திருக்கிறோம். Right? Any comments or questions right now about how great Krishna is? ஏதாவது கருத்துக்கள் அல்லது கேள்விகள் இருக்குதா? கிருஷ்ணர் எவ்வளவு பெரியவர் என்பதை பற்றி உங்களுக்கு ஏதாவது கருத்துக்கள் இருக்கா? Okay, if you have any, just raise your hand at any time. இது நீங்க எப்போ வேணாலும் இந்த கேள்வியை கேட்கலாம். You're probably used to questions at the end, but sometimes it's good to have questions in the middle. கடைசியில் நீங்கள் நிறைய கேள்வி கேட்கலாம், ஆனா இடையில கூட உங்களுக்கு கேள்விகள் வரலாம். Now just to talk a little bit about how vast Krishna is, let's look at time. இப்போ நாங்கள் கொஞ்சம் பார்ப்போம் கிருஷ்ணருடைய அந்த எவ்வளவு பெரிசு அந்த நேரம், அவருடைய விஷயங்கள், காலம் என்று சொல்லி. So the Shastra says that in each universe there is a Lord Brahma. சாஸ்திரம் சொல்லுகிறது ஒவ்வொரு பிரபஞ்சத்திலும் ஒவ்வொரு பிரம்மா இருக்கிறார்கள். And look at how long he lives. அப்ப இங்க பாருங்கள், இதுல எழுதி இருக்கு பிரம்மதேவர் வசிக்கக்கூடிய கால அளவு. Do you know how long big a trillion is? Trillion என்னன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு? Just the difference between a million and a billion is incredible. மில்லியனுக்கும் பில்லியனுக்கும் இடையில இருக்கிற அந்த வித்தியாசமே ஒரு பெரிய ஒரு பயங்கரமான வித்தியாசம். A million seconds is something like, I can't remember. It's something like 30 days. ஒரு மில்லியன் செகண்ட் கிட்டத்தட்ட 30 நாட்கள். A billion seconds is 31 years. ஒரு பில்லியன் செகண்ட்கள் 31 வருடங்கள். So we can't even imagine what a trillion is, what to speak of 311 trillion. அப்ப நாங்க ட்ரில்லியனை பற்றி யோசிச்சு பார்க்க கூட முடியாது. ட்ரில்லியன் 311 ட்ரில்லியன் பிரம்மதேவருடைய அவருடைய ஆயுள். And Shastra says that compared to eternity, 311 trillion years is a second. சாஸ்திரம் சொல்றேன்னு சொன்னா a lightning flash. நித்திய காலத்துடன் ஒப்பிடும் பொழுது இந்த 311 ட்ரில்லியன் வருடங்களும் கூட இப்படி ஒரு கணத்துல முடிந்து விடுமா. So this creation is vast, and the time of the creation is vast. ஆகவேதான் இந்த படைப்பு அவ்வளவு மாபெரும் படைப்பு. அதே நேரம் அதனுடைய அந்த கால எல்லைகளும் மிகவும் ஒரு
We talked. மாபெரும் கால எல்லைகள். We talked about this already. That just in the palm of one hand, over 100 million or to a billion living entities. இப்போ இப்படிப்பட்ட ஒரு கையில் எடுக்கக்கூடிய இந்த மண்ணுக்குள்ளே So okay? All right. So now, just for argument's sake, if we look at the scriptures, we've had maybe a billion lifetimes. இப்போ நாங்கள் ஒரு சாதாரணமாக ஒரு ஆர்கியூமெண்ட் ஒரு சுமார் வாதத்துக்காக சொல்வோமாக இருந்தால் எங்களுக்கு வந்து 1 பில்லியன் வாழ்க்கை முறைகள் ஏற்படுகிறேன்னு வச்சுக்கொள்ளுங்களேன் பிறக்குறீங்க. We sometimes joke, you only live once and it's for a very long time. It's for so many lifetimes. இல்லை சில நேரம் சொல்லுவார்களேன், நீங்கள் மிக நீண்ட காலம் வாழ்கிறீர்கள் என்று சொல்லி அது அவ்வளவு நிறைய வாழ்க்கைகள் அவ்வளவு தரம் பிறக்கிறீர்கள். So we, the soul, have lived for billions of years. அப்போ நாங்கள் ஆன்மா ஆகிய நாங்கள் 1 பில்லியன் வருடங்கள் வாழ்கிறோம். And in a variety of species. வேறு விதமான உடல்களிலே வாழ்கிறோம். And yet Krishna relates to every single one of us. ஆனால் அதே நேரம் ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட எங்களில் ஒவ்வொருவருக்கும் கிருஷ்ணர் சம்பந்தப்படுகிறார் சொந்தம். And he travels with us in every body that we take. அவர் நாங்கள் எடுக்கிற ஒவ்வொரு உடல்லையும் எங்களோட சேர்ந்து பயணம் செய்கிறார் கிருஷ்ணர். This famous verse, Mamai-vangso jiva loke jiva bhuta sanatana. He's situated in everybody's heart, every single person's heart in this room. பகவத்கீதையின் 15.7 ஸ்லோகத்தில் அவர் சொல்லுகிறார், ஒவ்வொரு ஜீவனுடைய இதயத்திலும் நான் வீற்றிருக்கிறேன். And in the 18th chapter of the Gita, he says this, Istosi me dridham iti, I have great affection for you. 18வது அத்தியாயத்தில் பகவான் கூறுகிறார், எனக்கு வந்து உங்கள் மேலே வந்து மிக பெரிய ஒரு அன்பு இருக்கிறது. So isn't this wonderful? இது நல்ல ஒரு விஷயம் அல்லவா? Right? There's so many living entities in this world, and Krishna has a relationship with every one of them. இவ்வளவு எண்ண முடியாத உயிர்வாழிகள் இந்த உலகத்தில் வசிக்கின்றது. ஆனால் கிருஷ்ணர் ஒவ்வொரு உயிர்வாழியிடம் உறவு வைத்திருக்கிறார். And this rare human form is such a gift to reconnect with Krishna. அப்பொழுது இந்த மிக மிக அரிதான இந்த மனித உடல் வந்து அது ஒரு பெரிய ஒரு கொடை, எங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு பரிசு, கிருஷ்ணருடன் திரும்பவும் நாங்கள் இணைந்து கொள்வதற்கு. It's a golden opportunity. அது ஒரு என்னன்னு சொல்லலாம், கோல்டன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, தங்கமான வரப்பிரசாதம். Just like I missed out on a golden opportunity. I live in Washington D.C. 6 months a year and in Vrindavan 6 months a year. எனக்கு அந்த தங்கமான வரப்பிரசாதம் கிடைத்தது. நான் வந்து 6 மாதம் நியூயார்க் நகரிலே வசிப்பேன், 6 மாதம் பிருந்தாவனத்திலே வசிப்பேன். So when I was buying my ticket to come here, the website had made a mistake. To Zurich. அப்போ நான் என்னுடைய சூரிச்சுக்கு வாரத்துக்கு என்னோட பயண டிக்கெட்டை வாங்கிய பொழுது அந்த இணையதளம் ஒரு சிறிய பிழை விட்டது. And it said only $150 to fly from Washington D.C. round trip to Zurich. அப்போ வாஷிங்டன் டிசியில் இருந்து சூரிச்சில் வந்து திரும்பி போகிறதுக்கு தனியாக $150 என்று கூறியது. So I waited half a day. அப்பொழுது நான் அரை நாள் காத்திருந்தேன். And then it went back to the regular price. Then it went back to like whatever 700-800. அரை நாள் நான் காத்திருந்தேன், ஆனால் திரும்ப அது சாதாரண விலைக்கு வந்து விட்டது. So I was so upset I missed that opportunity. அப்பொழுது நான் மிகவும் குழப்பமடைந்தேன். அடடா, அந்த $150 நான் விட்டு விட்டேனே என்று. So having this human form is such a great opportunity. அதே போலத்தான் இந்த மனித உடல் அப்படிப்பட்ட ஒரு வரப்பிரசாதம், ஒரு வாய்ப்பு. So we shouldn't be like me and missing that opportunity to get almost a free ticket to Zurich. இல்ல, சூரிச்சுக்கு வரக்கூடிய ஒரு கிட்டத்தட்ட இலவசமான ஒரு டிக்கெட்டை எப்படி நான் விட்டு விட்டேனோ அதே போல நாங்க யோசிக்க வேண்டும் இந்த மனித பிறவியை. We should take advantage of this rare opportunity. இந்த மனித பிறவி, இந்த அரிதான மனித பிறவியை, அந்த வாய்ப்பை நாங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். Has anyone been to the Red Fort in Delhi? Yeah? Okay, a few people. Good. If you go to the Dabar there, the place where the king would give his darshan, it looks a little like this. Of course, this is, oh, thank you very much. Hare Krishna.
It looks a little like this. So generally the king is a very scary person இல்ல if அதான் you've done something wrong. பொதுவாக வந்து அரசர் வந்து ஒரு எல்லாருக்கும் ஒரு பயம் அரசர்ண்டா நாங்கள் எதுவும் பிழை விட்டுட்டால். Because first of all, he's sitting in that high throne. முதலாவது அவர் மிக உயரத்திலே அமர்ந்திருப்பார், உயர்ந்த சிம்மாசனத்திலே. Right, and you're just there at the bottom saying, please give me some mercy. நாங்கள் கீழே அடியில் நின்று கொண்டு தயவு செய்து எங்களுக்கு கருணை காட்டுங்கள் என்று கேட்போம். And he can give you a pocket full of gold, or he can go off with your head. அவர் உங்களுக்கு ஒரு வாளி நிறைய தங்கம் கொடுக்கலாம், அல்லது கூட கழுத்தை வெட்டலாம். And many people, they have this kind of idea that this is kind of what God is like. இல்ல நிறைய மக்கள் இப்படி தான் ஒரு அரசரை யோசிச்சு வைத்திருப்பார்கள். And there is a manifestation of God that is very awe and reverential. இதே போன்று தான் கடவுளையும் கூட மக்கள் நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள், அவ்வளவு கொஞ்சம் சரியான பயம். Yeah, I know this one Lakshmi Narayan temple mandir in Jaipur, very tall deities, and just Hare Krishna. எனக்கு தெரியும் ஜெய்ப்பூரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு லக்ஷ்மி நாராயண ஆலயம் இருக்கிறது, மிக உயர்ந்த விக்கிரகங்கள், முன்னாலே போய் மக்கள் எல்லாம் அப்படி பயத்தில் நின்று அப்படியே வணங்குவார்கள். But the same king, when he's with his grandson, it's more like he lets the grandson jump on his back and ride him like a horse. ஆனால் அதே அரசர் அவருடைய பேரனோட இருக்கும் பொழுது பேரன் என்ன செய்வார், அவர்கிட்ட முதுகில் ஏறி குதிரை விளையாடுவார். He has such a loving relationship with his grandson. அவர் தன்னுடைய பேரனோட மிகவும் ஒரு அன்பான உறவு முறையை கொண்டிருப்பார். These people, they don't see him like that. They don't see him in that. That's done in private. ஆனா அரசவையில வந்து இருக்கிற மக்கள் அப்படி அரசனை பார்க்க மாட்டார்கள். Right? But this is Krishna. இதுதான் கிருஷ்ணர். He's the manifestation of God as Krishna is the most intimate. அதான் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அவருடைய அந்த அந்த அவதாரம், அவருடைய அந்த தன்மை வந்து மிகவும் நெருங்கிய தன்மை. Thank you. In Vrindavan, which is where I have the great fortune of staying, Krishna just loves his devotees. விருந்தாவனத்தில் நான் சாதாரணமாக சொல்கிறேன், விருந்தாவனத்தில் வந்து கிருஷ்ணர் தன்னுடைய அனைத்து பக்தர்களையும் மிக அன்புடன் பார்க்கிறார். And here's one relationship of vatsalya, of parental love. இப்போ இங்கே நாங்கள் பார்க்குற மாதிரி, இதில் பார்க்குற மாதிரி ஒரு வாத்சல்ய பாவம், பெற்றோருக்குரிய அந்த அன்பு. And he has Madhurya Bhav also. This is the Queen of England talking to her husband. இது வந்து மாதுரிய பாவம். அது வந்து இப்போ இங்கிலாந்தின் ராணி, இங்கிலாந்தினுடைய மகாராணி தன்னுடைய கணவருடன் பேசுவார். So when this was taken, the British Empire was very strong still. இல்லை இப்போ அந்த பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலேய அரசு வந்து மிகவும் கடுமையானதுன்ற போதிலும் மகாராணி இப்படி தனிப்பட்ட ரீதியில் இப்படி இருப்பார். So when she was, in Buckingham Palace, she sometimes wore her regalia and dressed like a queen. பக்கிங்ஹாம் மாளிகையில் வந்து அவர் வந்து ஒரு ராணி மாதிரி உடை உடுத்தி தலையில் அந்த கிரீடம் எல்லாம் வச்சு இருப்பார்கள். But here she's exchanging some fun with her husband. இங்கே வந்து அவர் வந்து தன்னுடைய கணவருடன் மிகவும் ஒரு சாதாரணமாக எளிமையாக சிரித்து பழகி கொண்டு இருக்கிறார். So we're so fortunate that we can enter into this kind of relationship with God. ஆகவே நாங்கள் மிகவும் அதிர்ஷ்டம் செய்தவர்கள் இப்படிப்பட்ட ஒரு உறவை பரமபுருஷ பகவானுடன் ஏற்படுத்திக் கொள்வதற்கு. That's him creating the universes at the bottom, but there is Radha and Krishna in the spiritual world. இப்படி இவ்வளவு பெரிய பெரிய பிரபஞ்சங்களை எல்லாம் ஒரு பக்கம் படைக்கும் அதே நேரத்தில் கிருஷ்ணர் ஆன்மீக உலகத்திலே அவர் மிகவும் எளிமையாக இருக்கிறார். So this is Krishna in Vrindavan. அதுதான் கிருஷ்ணர், பிருந்தாவனத்திலே இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணர். I don't know, do you want to try to summarize this verse, Prabhu? According to their karma, all living entities are wandering throughout the entire universe. ஒவ்வொரு எல்லா உயிர்வாளிகளும் தங்களுடைய கர்மங்களுக்கு ஏற்ப இந்த 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 பிரபஞ்சம் முழுவதும் அலைந்து திரிகின்றனர். சில உயிர்வாளிகள் வந்து மேலுலகங்களுக்கு செல்கிறார்கள், சில உயிர்வாளிகள் கீழுலகங்களுக்கு செல்கிறார்கள். Take? Yeah. Us? Okay. So we're so fortunate. அப்ப நாங்க வந்து மிகவும் அதிர்ஷ்டம் செய்தவர்கள். And Krishna in Vrindavan, he has his loving relationships with his devotees like Srimati Radharani here.
அப்போ பிருந்தாவனத்தில் வந்து பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தன்னுடைய அருமையான அன்பு காதலி ஸ்ரீமதி ராதாராணியுடன் இவ்வாறு லீலைகள் புரிகிறார். And with oops, what happened? Let's see, my computer. Oh, there we go. Or sometimes with Lord Balaram and his friends and the cows. சில நேரங்களில் பலராமர் பகவான் பலராமர் மற்றும் அவருடைய அந்த பசுக்கள் கன்றுக்குட்டிகள் அவருடைய நண்பர்கள் இவர்களுடன் சேர்ந்து திரிகிறார். And out of love for his devotees, he even lifts Govardhan Hill with his left pinky. பகவான் தன்னுடைய பக்தர்கள் மேலே கொண்ட அன்பினாலே தன்னுடைய இடது கை சுண்டு விரலினாலே கோவர்தன மலையே தூக்கி பிடித்தார். So this is our true identity. We are the soul, and the soul has a loving relationship with Krishna. இதுதான் எங்களுடைய உண்மையான அடையாளம். நாங்கள் ஒரு ஆன்மா, நாங்கள் எல்லாருமே ஒரு ஆன்மாக்கள். இந்த ஆன்மாவுக்கு கிருஷ்ணருடன் அன்பான உறவு முறை இருக்கிறது. So the key word here is swarup. இங்கே கூறப்பட்டிருக்கிற அந்த திறவுகோல் சொல் ஸ்வரூப். So those who said that they are cooks, how many of you cook sometimes with chilies? நீங்கள் அந்த மிளகாய் போட்டு எப்போ சமைக்கிறாங்க எத்தனை பேர் இருக்கிறீங்க? What's the swarup of a chili? ஒரு மிளகாயினுடைய ஸ்வரூபம் என்ன? It's hot. Hot. Yes, so the swarup of chili is hot. அந்த மிளகாயினுடைய ஸ்வரூபம் வந்து காரம். How many of you cook sometimes with sugar? எத்தனை பேர் நீங்க சீனி போட்டு சமைப்பீங்க நேரத்துல? Is it because you're not Gujarati? Okay, because in Gujarati everything has sugar. But what's the swarup of sugar? Swarupam. Right? Sweet. Yes. இனிப்பு. இனிப்பு. சீனியினுடைய ஸ்வரூபம் இனிப்பு. So that's the essence of sugar is sweet, and the essence of the chili is hot. அந்த சாரம் அந்த சீனியின் சாரம் இனிப்பு, மிளகாயின் சாரம் காரம். So what is our essence? எங்களுடைய அந்த சாரம் என்ன? When you get away from this and that, I'm an IT professional, I'm a doctor, I'm a lawyer, I'm this and that. What is our essence? Who we really are at the core? நாங்கள் வேறு தொழில் செய்யலாம், டாக்டராக இருக்கலாம், என்ஜினியராக இருக்கலாம், வேறு தொழில் செய்யலாம், எல்லாமே இருக்கலாம். ஆனால் எங்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த உண்மையான அந்த சாரம் என்ன? And that is to love. அதுதான் அன்பு. And who can we have an eternal loving relationship with? That's Krishna. யாருக்கு அந்த நித்தியமான அன்பு, யாரிடம் அந்த நித்தியமான அன்பு உண்மையாக இருக்கிறது? அதுதான் கிருஷ்ணர். So we're here right now, and how do we get here? How do we get, we're here right now, how do we get there? To actually loving Krishna. இல்லை அதான் இப்போ நாங்கள் இங்கே இருக்கிறோம், அங்கே இருக்கிறோம், எங்கே இருந்தாலும் எப்படி நாங்கள் கிருஷ்ணர் மேலே அன்பு செலுத்துவது? So there's basically 5 things we can do. ஐந்து விஷயங்களை நாங்கள் அடிப்படையாக செய்யலாம். These are so powerful. இது மிகவும் சக்தி வாய்ந்தது. Chant Krishna's names. கிருஷ்ணருடைய நாமங்களை உச்சாரணம் செய்வது. And Mataji was chanting so nicely. அந்த மாதாஜி மிக அருமையாக கீர்த்தனம் செய்தார். We should give her a round of applause for her chanting. Isn't it nice? Beautiful chanting, yes. So chanting Krishna's name and then taking some time to read Shastra, read Bhagavad Gita, read like that. கிருஷ்ணனுடைய நாமத்தை உச்சாரணம் செய்வது. மற்றது பகவத்கீதை, பாகவதம் போன்ற நூல்களை படிப்பதற்கு சில நேரங்களை ஒதுக்குவது. And the third one we're doing right now, associate with devotee. All of you devotees, you're associating with each other. மூன்றாவது விஷயம் நாங்கள் இப்போ செய்து கொண்டிருக்கிறோம், பக்தர்களுடன் சேர்ந்து பழகுவது. And then either live in a holy place or make our home a holy place. மற்றது வந்து ஒரு புனித தலத்திலே வசிப்பது அல்லது எங்களோட வீட்டை புனித தலமாக மாற்றிக்கொள்வது. And worship Krishna. மற்றது கிருஷ்ணரை வணங்குவது. We come here and we worship every Sunday. நாங்கள் ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை இங்கே வந்து பகவான் கிருஷ்ணரை வணங்குகிறோம். And we can have a picture of Krishna or a murti of Krishna in our home and offer some incense, ghee lamp and our food to Krishna, our vegetarian food to Krishna. கிருஷ்ணருடைய படம் அல்லது கிருஷ்ணருடைய திருமூர்த்தம் ஒரு விக்கிரகம் வீட்டில் வைத்திருப்போம். அந்த விக்கிரகத்துக்கு அல்லது படத்துக்கு நாங்கள் ஒரு ஊதுபத்தியை காட்டலாம் அல்லது ஒரு விளக்கு காட்டலாம், கொஞ்சம் பூ வைக்கலாம், சில பிரசாதம் அவருக்கு சில உணவை படைக்கலாம். And the real key is who we associate with. This says that the root of bhakti is sadhu sangha.
அதான் அந்த வேர் அடிப்படை வேர் பக்தியினுடைய அடிப்படை வேர் வந்து சாது சங்கம் பக்தர்களுடன் சேர்ந்து பழகுதல். Does anyone here speak Portuguese? Portuguese. Oh, amazing. Cool. Can you read this next? Is that Portuguese or is that Spanish? Oh, it's Spanish. So tell me who you associate with, and I'll tell you who you are. யாருடன் நீங்கள் பழகுகிறீர்கள் என்று நீங்கள் எனக்கு சொல்லுங்கள், அப்பொழுது நீங்கள் யார் என்பதை நான் உடனே சொல்லுவேன். Is there a saying like this in Tamil? தமிழ்ல அப்படி ஒரு வார்த்தை இருக்கிறதா? Yes. Yeah. Could someone say it in Tamil? தமிழ்ல அப்படி இருக்கிறது நீங்க சொல்லுவீங்களா? ஒருக்கா சொல்லுவீங்களா யாராவது? கூடாத மாதிரியா? Yes, yeah, they're telling how the calf who related with the pig, then he also becomes like that. Very good, thank you. I'll have to put that in my next presentation in Tamil. And same as he's also telling that the thread which is together with the flower, it's also getting smell. Ah, very nice, beautiful. Tamil language, very sweet. Very sweet. Madhurya, very nice. I like. So my next life, maybe I'll get lucky and learn Tamil. You know, there's a joke that I'm from America, as you probably guessed. If you speak 3 languages, you're trilingual. Yeah, what is it? Trilingual. Trilingual. அதாவது அங்கே அமெரிக்காவில் கூறுவார்கள், நீங்கள் 3 மொழி பேசுவராக இருந்தால் அவரை வந்து 3 மொழி வல்லுனர், ட்ரைலிங்குவர் என்று சொல்றது. If you speak 2 languages, you're bilingual. அப்ப 2 மொழி நீங்க பேசுவரா இருந்தா நீங்க வந்து bilingual. If you speak 1 language, you're American. நீங்க ஒரே ஒரு மொழி பேசுவரா இருந்தா நீங்க வந்து அமெரிக்கன் என்று சொல்வார்கள். Kya kare, what to do? So this is an example. This is our old temple in Washington D.C. We have a new temple now, but this is Sadhu Sangha coming together like we were doing in chanting. அனைத்து ஆலயங்களிலும் இதுதான் நடந்து கொண்டிருக்கிற உலகத்திலே. இந்த கிருஷ்ண பக்தி ஆலயங்களிலே இது வந்து வாஷிங்டன் டிசியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆலயம், மக்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து சாது சங்கம். So we should chant. That's so helpful. நாம உச்சாரணம் செய்கிறோம், மிகவும் உங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும். And we got this. We can love Krishna in this life, every one of us. இந்த வாழ்க்கையிலே நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் கிருஷ்ணரை அன்பு செலுத்தலாம். Just remember these 2 things. தனியே இந்த 2 விஷயங்களை ஞாபகம் வைத்திருங்க. Krishna is all powerful. கிருஷ்ணர் மிகவும் சக்தி வாய்ந்தவர். Remember the mustard seeds and the 20 times 24 zeros and just how powerful Krishna is. யோசிச்சு பாருங்களேன், இந்த கடுகுகளை பற்றி யோசியுங்கள், பிரபஞ்சங்களை பற்றி யோசியுங்கள், எண்ணிக்கையை பற்றி யோசியுங்கள், எவ்வளவு சக்தி வாய்ந்தவர். And he loves every one of us. அதே நேரத்தில் எங்களை ஒவ்வொருவரையும் அவர் ஒவ்வொருவர் மேலும் அவர் அன்பு செலுத்துகிறார். So we might think, how could I become so pure? இல்ல அதான் நாங்க யோசிக்கலாம், இன்னொன்று அவ்வளவுக்கு நான் ஒரு தூய்மையானவனாக மாறுவது. And the fact is you can't. உண்மை வந்து அப்படி நீங்க வர முடியாது. But Krishna can do that for you. ஆனா கிருஷ்ணர் உங்களுக்காக அதை உங்களை செய்வார். Because he's all powerful and all loving. கிருஷ்ணர் மிகவும் சக்தி வாய்ந்தவர், மற்றது மிகவும் அன்பானவர். அப்ப அவர் செய்வார். Has anyone ever heard of San Antonio, Texas? It's a city in America. Okay, so I was walking there one early morning, and I came upon this, right? They erase it. It's a chalkboard. They erase it every day, and they give you some chalk, and they say, before I die, I want to, and then people write, be $1 million, be a millionaire, whatever they write, right? But this was like 5 in the morning, so I was the first one there. அப்போ அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நகரம், அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய நகரத்தில் இப்படி ஒரு பெரிய கரும்பலகை வைத்து அதில் வந்து ஒவ்வொருத்தரும் தாங்க விரும்பியதை எழுதலாம். நான் இறப்பதற்கு முன்பு நான் என்னவா வர விரும்புகிறேன், நான் ஒரு பெரிய லட்சாதிபதியாக வர விரும்புகிறேன், அப்படி இப்படின்னு எல்லாரும் எழுதுவார்கள். நான் ஒரு நாள் 5 மணிக்கு அங்கே சென்றேன். So this is what I wrote.
இதுதான் நான் எழுதினது. லவ் கிருஷ்ணா. Before I die, I want to love Krishna. இறப்பதற்கு முன் நான் கிருஷ்ணன் மேல் அன்பு செலுத்த விரும்புகிறேன். So that should be our hope. இதுதான் எங்களுடைய எதிர்பார்ப்பு. Thank you so much. Hare Krishna. மிகவும் நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா. So comments, what is the time? Is that? Yeah, we can till 1:30 we have. Acha, okay. Comments, questions, thoughts? நீங்கள் ஏதாவது கருத்துக்கள் சொல்ல விரும்பினால் அல்லது கேள்விகள் கேட்க விரும்பினால் அல்லது நீங்கள் கருத்துக்கள் கேள்விகள் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. English or Tamil? I can handle either one. தமிழ்லையும் கேட்கலாம், ஆங்கிலத்திலையும் கேட்கலாம். நான் ரெண்டையும் சமாளிப்பேன். Well, then I'll mention a question that was asked the other day to me. Yeah? Oh, someone has a question? No. Oh, you want me to? Okay. I've had a number of questions asked me. Let me think. Yes. Sir, my question. But this aspect about the past, The greatness of Krishna, yeah. fungus, bacteria, germs. Bacteria, yeah. Yeah. Because in Pano Purana explain 8,400,000 species. Yeah. But Pano Purana speaks that the Jivatma liberated. Yes. But about this micro species, these microbials, bacteria, germs, and what happened? Because the Panipuran not mention the Jivatma inside. But the text literature, the Bharatsamhita explain about the environment. The Right. expression of Sridhar Vishnu, the expression of Krishna, enter in this micro species. So, if I'm right, we explain a lot about the transcendence, fortuneness, Krishna, God, and Vaikuntha Prantis in Goloka Vrindavan, Krishna himself, the Krishna Avatari, the source. So, Plato, in Greek philosophy, gives examples, yes, He's going to an entire philosophical. Plato explained about the transcendence. Right. The phone and the ser, the thing, are on there, in the parallel. But Aristotle is explaining about the emanate, yeah, the absolute truth, Uh-huh. the being are inside. And but philosophy explain about the two possibilities, yes? The good is transcendent and is emanate. Yes. Because of Paramatma inside of God. Yes. And when you think about these micro entities, you can understand how the vast, how the The amazement of Krishna. Yes. When you think of them is because our body have how many So many so many living entities. Yeah. but yes. Thank you. We not control this, yes. The antarana inside. Thank you. The Bhakti philosophy shows how the immanent side is so big also in Bhagavad philosophy. So a summary is that Krishna is so amazing that even in the microbe he enters into that. அதான் இதில் ஒரு பொதுவாக சொன்னால் கிருஷ்ணர் வந்து இப்போ ஒரு சிறிய ஒரு மைக்ரோண்டா மிக சிறிய நுண்ணிய இதுக்குள்ளேயும் அவர் உள்ளே செல்கிறார். And he's so great that universes come out of the pores of his skin as Mahavishnu. மேலும் மிக பெரியவர் எப்படி அவருடைய ஒவ்வொரு தோல்ல இருந்து ஒவ்வொரு பிரபஞ்சமாக எத்தனையோ கோடிக்கணக்கான பிரபஞ்சங்கள் வெளியே வருகிறது. Let me ask you a question. நான் ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன். Have you ever been in a situation where you wonder, why is God doing this to me?
நீங்கள் எப்போவாவது யோசிச்சிருக்கிறீங்களா? ஒரு சூழ்நிலை உங்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறதா? கடவுளே எனக்கு இப்படி செய்கிறார் என்று யோசிச்சிருக்கிறீங்களா? Has anyone ever had that happen in your life? யாராவது யோசிச்சிருக்கிறீங்களா அப்படி? Okay. Now let me ask you another question. இன்னொரு கேள்வி. Have you ever been through something that's very difficult and you're wondering, why is God doing this to me? But then later you say, oh, that was God's mercy. யா, ஒரு விஷயம் நீங்கள் ஒரு நேரம் யோசிச்சிருப்பீங்க, இது என்னடா இவ்வளோ கஷ்டம் கொடுத்துட்டாரு கடவுள் எனக்குண்டு கஷ்டம் கொடுத்துட்டாருன்னு நெச்சிருப்பீர்கள். ஆனால் பிறகு கொஞ்ச நாள் கழித்து யோசிச்சிருப்பீங்க, ஓஹோ கடவுள் மிகவும் நல்லவர், எனக்கு அதை அந்த கஷ்டத்தை கொடுத்தது எனக்கு நன்மைக்கு தான் பிறகு அப்படி யோசிச்சிருக்கிறீங்களா? Has that happened to you? Yes? Yes. Okay. Yeah. Oh, me also. Yeah. Maybe I'll tell my story a little later. யா, என்னுடைய கதை நான் பிறகு சொல்லுகிறேன். So there was a king. ஒரு அரசர் இருந்தார். And he had an accident and he lost one of his fingers. யா, அவர் தன்னுடைய ஒரு விரலை ஒரு விபத்திலே இழந்து விட்டார். And his minister said, Maharaj, that's Krishna's mercy. அப்போ அவருடைய மந்திரி சொன்னார், மகாராஜ் அது கிருஷ்ணருடைய கருணை என்று சொல்லி சந்தோஷப்பட்டார். And you know, if somebody sometimes says something like that's God's mercy, if you're like, I'll give you some of God's mercy. இப்படி இதற்கு விபத்து ஏற்பட்டிருக்கிறது, அது கடவுளுடைய கருணை என்று யாராவது சொன்னா என்ன செய்வார் அரசர்? So the king was very upset with the minister and put him in jail. அப்ப அரசருக்கு கோபம் வந்து விட்டது, மந்திரி மேலே, மந்திரியை பிடிச்சு சிறையில போட்டுட்டார். Right? And then the king went and toured his kingdom. அதுக்கு பிறகு அரசர் வந்து அந்த அந்த தன்னுடைய தன்னுடைய நாட்டை சுற்றி பார்த்தார். And he was captured by some cannibals that were going to offer him as a human sacrifice. யா, சில வேடர்கள் வந்து காட்டுக்குள்ளே போகும்போது அரசரை பிடித்து கொண்டு அந்த மனித பலி கொடுக்கறது தானே, அப்படி மனித பலி கொடுக்கறதுக்கு கொண்டு போயிட்டாங்க. They were just about to make the sacrifice, but then they noticed he was missing a finger. யா, பலி கொடுக்குற அந்த நேரத்தில் தான் ஒருத்தர் கவனிச்சார், இவருக்கு ஒரு விரல் இல்லை. So they couldn't offer him. அப்போ அவர்கள் பார்த்தா விரல் இல்லாத ஒரு ஆளை பலி கொடுக்கலான்னு சொல்லி அவரை பலி கொடுக்கவில்லை. So the king went back to his palace. அப்போ அரசர் திரும்ப அரண்மனைக்கு வந்தார். And he released his minister from prison. மந்திரியை சிறையிலிருந்து விடுவித்தார். And he said, "You're right. I apologize. That was Krishna's mercy." அப்போ அவர் சொன்னார், நீ சரியாக தான் சொன்னாய், என்னை மன்னித்துக்கொள், நான் உன்னோட மன்னிப்பு கேட்கிறேன், இது உண்மையாகவே கிருஷ்ணருடைய கருணை தான். But the king said, how is it Krishna's mercy that you were in this terrible jail with terrible food and cold and damp? சரி, அப்போ அதெல்லாம் சரி, எனக்கு ஒன்று விளங்கே இல்லை. ஆனால் உன்னை பிடிச்சி சிறையில் போட்டாரே கிருஷ்ணர், நீ கிருஷ்ணரில் சிறையில் போட்டு உனக்கு அங்கே நல்ல சாப்பாடு இல்லை, சரியான கஷ்டமான சிறை, அதே ஏன் கிருஷ்ணர் உனக்கு அப்படி செய்தார்? So the minister said, Maharaj, I usually travel with you and I have all 10 fingers. அப்போ மந்திரி சொன்னார், பொதுவாக நான் வெளியில் இருந்திருந்தா உங்களோட சேர்ந்து நானும் வந்திருப்பேன், இப்போ நான் உங்களோட சேர்ந்து தான் வருவேன், ஆனால் எனக்கு 10 விரலும் இருக்கு மகாராஜ். So that was Krishna's mercy. அதுவும் ஆகவே என்னை சிறையில் போட்டதும் கிருஷ்ணருடைய கருணை தான். So one practice we want to become good at is seeing God's mercy in our life. ஆகவே தான் இது நாங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே கிருஷ்ணர் பகவான் இறைவனுடைய கருணையை நாங்கள் ஒவ்வொரு விதத்திலும் நாங்கள் அதை பார்க்கலாம் எங்களுடைய வாழ்க்கையில். You know, we may have our karma, so sometimes things will be good, sometimes things won't be so good. எங்களோட கர்ம வினைகள் ஏற்கனவே இருக்கலாம், சில கர்ம வினைகள் சில நேரம் நல்லது நடக்கும், சில நேரம் கூடாது நடக்கும். But you know, a very good business person, they know how to make money when the market is up and when the market is down. நல்ல ஒரு வியாபாரி வந்து அந்த சந்தை அவருக்கு தெரியும் எப்படி காசு சம்பாதிக்கிறான். சந்தை உயர்வாக இருக்கும் பொழுது எப்படி காசு சம்பாதிக்கிறார், சந்தை கீழே போகும்பொழுது எப்படி காசு சம்பாதிக்கிறார். So we want to become good at becoming closer to Krishna when things are happy and when things are unhappy. அதே போன்று தானே கிருஷ்ணரை எங்களுக்கு தெரியும், கிருஷ்ணர் நாங்கள் சந்தோஷமாக இருக்க எங்களை எப்படி வைத்திருப்பார், நாங்கள் துக்கமாக இருக்க எங்களை எப்படி வைத்திருப்பார் என்பதும் எங்களுக்கு தெரியும். So my profession is conflict resolution. என்னுடைய தொழில் வந்து இந்த பிரச்சனைகளை தீர்ப்பது. For many years I worked for the Supreme Court of India, training judges and lawyers in how to settle cases outside of court. இந்தியாவிலே வந்து நான் வேலை செய்திருக்கிறேன். அங்கே இருக்கக்கூடிய நீதிபதிகளுக்கு வந்து
எவ்வாறு நீதிபதிகளுக்கும் வக்கீல்களுக்கும் எவ்வாறு இந்த பிரச்சனைகளை வந்து நீதிமன்றத்துக்கு வராமல் வெளியிலேயே தீர்த்து வைப்பது என்று ஆலோசனைகள் வழங்கும் வேலை என்னுடைய வேலை. And right now I work for NASA. You heard of NASA? They make rockets. தற்சமயம் நான் நாசாவில் பணிபுரிகிறேன். நாசா பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கிறீங்களா? ராக்கெட் எல்லாம் அனுப்புறது மேலே. Scientists and engineers have a lot of conflicts. இது வந்து இப்போ இந்த என்ஜினியர்கள் தொழில்நுட்பவாதிகள் மற்றது விஞ்ஞானிகள் அவர்களுக்கும் இடையிலேயே வந்து அடிக்கடி பிரச்சனைகள் வரும், அன்பான பிரச்சனைகள். And NASA is mainly scientists and engineers. நாசா வந்து அமெரிக்க விண்வெளி நிறுவனம். அங்கே நிறைய விஞ்ஞானிகளும் இந்த தொழில்நுட்பவாதிகளும் நிறைய பேர் இருக்கிறார்கள், தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள். So one of the main causes of conflict is when there's unclear expectations. அதான் அவர்களுக்குள்ளே வரக்கூடிய பிரச்சனைகளுக்கு அந்த முக்கிய காரணம் என்னென்று சொன்னால் அவர்களுடைய அந்த தெளிவற்ற அந்த எதிர்பார்ப்புகள். Right? Just like imagine if you get married but you never talk about, well, how many children should we have? Who's, how are we going to deal with the finances? இப்போ நீங்கள் யோசிப்பாங்க, இப்போ நீங்கள் திருமணம் செய்கிறீர்கள், ஆனால் திருமணம் செய்கிறீர்கள் ஆனால் எங்களுக்கு எத்தனை பிள்ளைகள் பிறக்கும், எப்படி இந்த நிதி நிலைமையெல்லாம் நாங்கள் எப்படி சமாளிக்கலாம், இதுகளை பற்றி நீங்கள் பேசாமல் இருந்தால். Is it a good idea to talk about these things before marriage? இப்போ திருமணம் பேசுவதற்கு முன், கல்யாணம் கட்டுவதற்கு முன்பு இதை பற்றி பேசுவது ஒரு நல்ல விஷயமா இல்லையா? Yes, no? Yeah, right? Imagine after marriage and the woman says, I want to have 3 children, and the husband says, no, I don't think we want any children. அதுதான் இப்போ கல்யாணம் கட்டினா பிறகு மனைவி சொல்லுவா எனக்கு 3 பிள்ளைகள் வேணும்ண்டு, கணவன் சொல்லுவார் இல்லை 1க்கு மேலே வேணாம் எனக்குண்டு. அப்போ இவ்வளோ பிரச்சனை வரும். So Krishna tries to clarify expectations in the Bhagavad Gita. ஆகவே தான் பகவத்கீதையில் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து எதிர்பார்ப்புகளை பற்றி அவர் வந்து அதுக்குரிய அதை தெளிவாக்க விரும்புகிறார். Like in India, the word alaya means place. இந்தியாவில் வந்து ஹிந்தியில் அலாயாண்டா இடம், அலாயாண்டா இடம். There's a lot of languages in India, including Tamil. So Bhojanalaya means the place you get bhog, you get food, like a restaurant. அதாவது அங்கே ஒரு நீங்கள் உணவு எடுக்கிற ஒரு இடம், உணவு எடுக்கக்கூடிய விடுதி என்ற பெயர். And Ashodalaya is a chemist or a pharmacy where you get medicine. அசோதலாயாண்டா மருந்துகள் வாங்கக்கூடிய இடம். And Krishna says Dukalaya. ஆனால் கிருஷ்ணர் சொல்லுகிறார் துக்காலயம். What does dukkha mean in Sanskrit? துக்கம்ண்டா என்ன சமஸ்கிருதத்தில்? துக்கம், sorrow. Yeah, problems. So he's trying to make it clear, don't expect everything in life will be perfect. அப்போ கிருஷ்ணர் மிக அழகாக விளங்கப்படுத்த விரும்புகிறார் உங்களுக்கு, வாழ்க்கையில் எல்லாம் அப்படியே பெர்ஃபெக்டாக முழுமையாக எல்லாம் சரியாக நடக்கும்னு எதிர்பார்க்காதீர்கள். The light will not always be green when you're driving. வாழ்க்கை எப்பொழுதுமே பச்சை கலராகவே இருக்காது. Right? And sometimes we have health problems. சில நேரங்களுக்கு உடல் பிரச்சனைகள் வரும். And sometimes we get older. சில நேரம் நாங்கள் வயது முதுமை அடைவோம். I still think I'm 19 years old until I look into a mirror. நான் கண்ணாடியை பார்க்குற வரைக்கும் நான் யோசிச்சு கொண்டிருப்பேன், நான் 19 வயசு வாலிபன்ட்டு தான் நான் எனக்குள்ளே யோசனை ஓடிக்கொண்டிருப்பேன். What happened? கண்ணாடியை பார்த்தோன்னே அடடா என்ன நடந்து யோசிப்பேன். So the point that I'm trying to make is that even when there's challenges in life, if we take shelter of God, if we take shelter of Krishna, we can get through those so much easier than if we just do it on our own muscle. அதானே, நிறைய பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் கூட நாங்கள் இறைவனிடம், அதாவது கிருஷ்ணரிடம் சரணடைந்து தஞ்சமடைந்து அவருடைய உதவியை பெறுவோமாக இருந்தால், நாங்கள் எங்களோட முயற்சியிலே செய்வோம் என்று நிற்பதை விட்டுட்டு கிருஷ்ணருடைய உதவியுடன் நான் அந்த இதில் தீர்ப்போம் என்று நினைச்சால். Because Krishna has so many muscles. கிருஷ்ணருக்கு நிறைய மசில்ஸ் இருக்கிறது. Yeah. So thank you so much for listening so carefully. I really appreciate having your association. மிகவும் நன்றி, நீங்கள் மிகவும் அருமையாக கேட்டதுக்கு. நான் மிகவும் சந்தோஷம் அடைகிறேன் நீங்கள் இதெல்லாம் வடிவாக கேட்டதற்கு. You're all invited to come to Washington DC and see our temple there. உங்கள் எல்லோரையும் வாஷிங்டன் டிசியில் இருக்கக்கூடிய எங்களுடைய ஆலயத்தை பார்ப்பதற்கு நான் உங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கிறேன். Thank you, Hare Krishna. நன்றி, ஹரே கிருஷ்ணா. Thank you very much. Thank you, Hare Krishna. Very nice. Vraja Bihari
அப்படியாக அனைவரும் பகவானுடைய புனித நாமம் சொல்வோம். 15 நிமிடங்கள் பகவானுடைய நாமம் சொல்லப்படும். இங்கே எல்லோரும் இருந்து தயவு செய்து எல்லோரும் இருந்து கூறுங்கள். Thank you for letting me speak. கிருஷ்ணமணி நடுவில் இந்த குஞ்சம் வைத்திருக்கிறது வந்து கிருஷ்ணமணி. இந்த கிருஷ்ணமணியை சுற்றி 108 மணிகள் இருக்கிறது. 108 மணிகள், 108 கோபியர்கள் என்று சொல்வார்கள். 108 மணிகள். ஸோ கிருஷ்ணமணி, do you know how to, Mataji, do you know how to? I do it every day. Nice, thank you. ஆகவே இந்த கிருஷ்ணமணிக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற மணியை, பெரிய மணி இருந்தாலும் சரி, இல்லாட்டி மற்ற மணிகள், நீங்கள் பெரிய மணியை பெருவிரலில் வைத்து நடு விரலால் பிடித்துக்கொண்டு, இந்த விரல் நாங்கள் பாய்ப்பது கிடையாது, இந்த விரல் பாய்க்கக்கூடாது. பெருவிரலில் வைத்து நடு விரலால் பிடித்துக்கொண்டு கிருஷ்ணமணி உள்நோக்கி இருக்க வேண்டும், இதயத்தை நோக்கி இருக்க வேண்டும். கிருஷ்ணமணி நாங்கள் ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. அப்புறம் அடுத்த மணிக்கு போகணும். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. அப்புறம் அடுத்த மணி ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. இவ்வாறு 108 தடவை பகவானுடைய நாமத்தை நாங்கள் உச்சாரணம் செய்வோம். அதுக்கு முன்பாக பஞ்சதத்துவ மந்திரம் சொல்லி இதை நாங்கள் தொடங்குவோம். எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்றது பஞ்சதத்துவ மந்திரம். நான் சொல்ல நீங்கள் சொல்லுங்கள். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசாதி கௌரபக்தவருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம
Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna
Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Krishna
இன்றைய தினம் ஏகாதசி தினம் நீங்கள் இந்த மாலைகளை எல்லா இதில் போட்டு விடுங்கள். தயவு செய்து நீங்கள் உங்களுக்காக ஒரு சொந்த மாலைகளை வேண்டி வையுங்கள். உங்களோட புத்தக கடையிலே உங்களுக்கு மாலைகள் இருக்கிறது. சொந்தமாக ஒரு மாலைகள் வேண்டி ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் 10 நிமிடம் ஒரு ரவுண்டு மாலை சொல்லுங்கள். அப்பொழுது நீங்கள் பார்க்கலாம் உங்களுடைய வாழ்க்கை எவ்வளவு என்ன விதமாக உங்களுடைய வாழ்க்கை மாற்றமடைகிறது, உங்களுடைய துன்பங்கள் எல்லாம் வகையாக நீங்குகிறது என்பதை நீங்கள் நேரடியாக பார்க்கலாம். வாழ்க்கை மிகவும் சுபிட்சமடையும். எல்லா விதமான உயர்ந்த செல்வங்களையும் அனைத்து விதமான ஆசைகளையும் பெறுவீர்கள். ஒரு நாளைக்கு 10 நிமிடம் பகவானுடைய புனித நாம உச்சாரணம் செய்யுங்கள். விரும்பியவர்கள் நீங்கள் புத்தக கடையில் விளக்கம் கேட்கலாம். மேலும் இன்றைக்கு ஏகாதசி தினம். ஏகாதசி தினத்தன்று பக்தர்கள் தானியம் உண்பதில்லை. தானியத்திலே பாவ புருஷன் ஒளிந்திருக்கிறார். இந்த தானியங்களிலே பாவ புருஷன் ஏகாதசி அன்று அங்கே இருப்பார். ஆகவே நெடுங்காலமாக முன்காலத்திலே மக்கள் எவருமே ஏகாதசி தினத்தன்று இந்த தானியங்கள் உண்பதில்லை. பழங்கள், கிழங்கு வகைகள், மரக்கறி வகைகள், வேறு வேறு விதமான உணவுகள் இருக்கிறது, அதுதான் உண்பார்கள். என்று சொன்னால் இந்த ஏகாதசி என்று நாங்கள் தானியங்களை உண்ணும் பொழுது இன்னும் எங்களுக்குள்ளே பாவங்கள் சேர்ந்து எங்களுக்கு பிரச்சனைகள் கூடுகிறது. மாதத்திலே 2 தடவை இந்த ஏகாதசி அன்று தானியம் உண்ணாமல் இருப்பது இந்த உடம்புக்கு கூட எவ்வளவோ மிக அருமையான விஷயம். ஆகவே பகவானுடைய ஏகாதசி பிரசாதத்தை இன்று ஏற்று பகவானுடைய ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா. அளவாக பிரசாதம் எடுங்கள். நிறைய பிரசாதம் எடுத்து தேவையில்லாமல் கொட்ட வேண்டாம் என்று பக்தர்கள் உங்களை கேட்டுக்கொள்கிறார்கள். மிகவும் நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna.
Namo Vishnupadhaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamiti Namine Namo Vishnupadhaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadhi Pashatyate Shatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Krishna
Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna, Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama
Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare
Hare Hare Rama Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna,
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare.
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Jaya Jagannath, Jaya Jagannath, Jaya Baladeva, Jaya Subhadra, Jaya Jagannath, Jaya Jagannath. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaur Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaur Hari Bol. Nitai Gaur Premanande. Hare Krishna! Herzlich willkommen bei uns im Krishna-Tempel in Zürich. Zuerst spricht jemand kein Englisch. English. Nein, who doesn't speak English? Verstehen alle Englisch? Gut, dann werden wir es auf Englisch machen. So, a warm welcome from our side to the Krishna Temple Zurich. Thank you so much for coming today to our wonderful temple, taking your valuable time. I just want to quickly tell you what's going to happen here for those who are new. We'll have a class now, a talk. I will introduce our speaker briefly right after. Then at 5 o'clock there will be prasadam, a vegetarian feast served outside. And at 6 o'clock, 6:15, there will be a japa workshop, so a meditation session that you can join. And then there will be a special highlight today, Gora Arti, with His Grace Radhesham Vilas Prabhu. A rich Basi has come today to sing for Gornitai. And another highlight is also that there will be a Bharatnatyam performance at 7:45 by Rasakeli Priya Mataji. And then from 8 to 9:30, there will be more bhajan, singing like we just had now. So yeah, a lot of very nice activities to look forward to. But for now, we will have a wonderful lecture by His Holiness Pradhananda Maharaj. Let us welcome Maharaj with a loud Hari Bol. Hari Bol! We're very honored that Maharaj has come to Zurich for the first time in how many years? Oh, I can't count that long. So many, many years. And actually, Maharaj has been a member of ISKCON, of this International Society for Krishna Consciousness, for a long time. He joined in 1968. So very early on, and he got initiated by our founder Acharya Srila Prabhupada, who you see here sitting on the asan, in 1969. And ever since then, he's been a full-time monk, dedicating himself to practicing this process of bhakti yoga, and also sharing it with others wildly and widely in the form of sankirtan, book distribution, sharing the holy names.
and he's been taking various positions within ISKCON, and he's very well known also to be the sannyas minister for the society. So whenever somebody really dedicates himself for life to the preaching of Krishna consciousness, then he will be the final authority. Except for the ladies. Except for the ladies. They have a better position than the sannyasis. Yes. And so in this capacity, Maharaj has been serving for many years. He's also been helping in the governing body commission of ISKCON, the top leader gremium. And so, yeah, we're very, very fortunate that today he's with us, and he will speak on Srimad Bhagavad Gita. Can we give him a Bhagavad Gita? And without further ado, I would like to hand over to Maharaj. And so I'm going to say a few prayers in Sanskrit. So if you don't know Sanskrit, it's all right. Just one more question. So does anybody need a translation, or are we good into German from English? Okay. We have someone translating from English to Russian. Yes. Okay. All right. Oma Ganantamanandasya Gananjana Salakaya Chaksur Ngandalitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. So there's a little prayer to my spiritual master, asking him to open my eyes so that with the torchlight of this knowledge. So Bhagavad Gita. Ooh. Nice, Carlin. So Bhagavad Gita is a book that was spoken 5,000 years ago by Lord Krishna. And Lord Krishna, according to our philosophy, is the Supreme Personality of Godhead. Now, it's not easy to be God unless you're God. Then it's very easy. But God is the person who has, according to our philosophy, there's a definition, and if anyone knows a better definition than we have for God, you can let us know. I haven't heard any better definition of God. God is that person who is known as Bhagavan. So that's why this is called Bhagavad Gita. Bhag means opulence, and Van means one who possesses. And he's singing. Krishna doesn't usually talk, he sings. Because when he talks, his talking is like singing. So just try to imagine when he sings what that's like. So he's talking to his friend Arjuna about himself. Now, generally when we speak about ourselves, it's usually because we want to appear to be something better than we actually are. But when Krishna speaks about himself, he realizes even how more wonderful he is. But he's not proud of it because one of his qualities is that he's the humblest. So the more he glorifies, even talks about himself, the more humble he becomes. So Bhagavan, in our definition, is, in Sanskrit, Aishvaryasya samagrasya viryasya yashashastriyaha vairagyas. No, let's start again. Aishvaryasya samagrasya viryasya yashasriyaha jnana vairagyas chaiva shana bhagahitinganaha. That God is that person who has unlimited opulence. And the 6 principal opulences he has unlimited beauty. He has unlimited strength, he has unlimited fame, he has unlimited renunciation, and he has unlimited knowledge. Now, most of us can't see, don't have the eyes or the ability to see how unlimited, how beautiful God is at this particular time. Nor do we have the ability to understand how strong he is, or how wealthy he is, or how famous he is, or how renounced he is. But we do have the ability to find out whether he has the quality of unlimited knowledge. And therefore he speaks Bhagavad Gita to Arjuna 5,000 years ago, and we can see with our intelligence whether what Krishna says is absolutely perfect, his knowledge. And then we can judge for ourselves. Our movement is giving ourselves, as what we call conditioned souls,
the opportunity to find out about Krishna, whether he's God or not. We don't have to blindly accept that he's God, nor should we necessarily, if we want to take advantage of Bhagavad Gita, we shouldn't blindly reject that he's God. We should hear what he has to say and then use our own intelligence, our own experience, and see if actually what he's giving us is worthwhile to hear and even apply within our lives. So this is the 18th, chapter 5, called Karma Yoga, Action, Krishna Consciousness. And this is what Prabhupada, our spiritual teacher, called the peace formula. Because everyone would like peace, at least. Because as Krishna will later say in the Bhagavad Gita, and well, earlier on the Bhagavad Gita, he said, unless we're peaceful, how can there be any happiness? So nowadays people would like to read in the newspaper, all the wars were solved. The Ukrainians are embracing the Russians now. The Israelites are embracing the Iranians. Everything is peaceful now, and everything's all right. But let's find out how it can happen. So this is, I'll read the Sanskrit and then the English. Bhoktaram yagatapasam sarvaloka maheshwaram suridam sarvabhutanam gyatpamam shantam richati. So there's some words in here that probably Sanskrit words, probably even the devotees who've been here for a long time don't know what they mean either. So if you don't know what they mean, don't worry about it. We'll try to explain something. I'm just finding out what they mean myself. But anyhow. A person in full consciousness of me, knowing me to be the ultimate beneficiary of all sacrifices and austerities, the Supreme Lord of all planets and demigods, and the benefactor and well-wisher of all living entities, attains peace from the pangs of material miseries. So please everyone repeat, a person in full consciousness of me, knowing me to be the ultimate beneficiary of all sacrifices and austerities, the Supreme Lord of all planets and demigods, and the benefactor and well-wisher of all living entities, attains peace from the pangs of material miseries. Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. He's the spiritual teacher sitting on this Vyasa, what we call, on the chair. Person in full purport. The conditioned souls within the clutches of the illusory energy are all anxious to attain peace in the material world. But they do not know the formula for peace, which is explained in this part of the Bhagavad Gita. The greatest peace formula is simply this. Lord Krishna is the beneficiary in all human activities. Men should offer everything to the transcendental service of the Lord, because he is the proprietor of all planets and demigods thereon. No one is a greater proprietor of all, no one is greater than he. He is greater than the greatest of all the demigods, Lord Shiva and Lord Brahma. In the Vedas, Svetashvatara Upanishad, the Supreme Lord is described as Tam Ishvaranam Paramam Maheshwaram. Under the spell of illusion, living entities are trying to be the lords of all they survey. But actually, they are dominated by the material energy of the Lord. The Lord is the master of material nature, and the conditioned souls are under the stringent rules of material nature. Unless one understands these bare facts, it is not possible to achieve peace in the world, either individually or collectively. This is the sense of Krishna consciousness. Lord Krishna is the supreme predominator, and all living entities, including the great demigods, are his subordinates. One can obtain perfect peace only in complete Krishna consciousness. This 5th chapter is a practical explanation of Krishna consciousness, generally known as Karma Yoga. The question of mental speculation as to how Karma Yoga can give liberation is answered herewith. To work in Krishna consciousness is to work with a complete knowledge of the Lord as the predominator. Such work is not different from transcendental knowledge. Direct Krishna consciousness is Bhakti Yoga,
and Jnana Yoga is a path leading to Bhakti Yoga. Krishna consciousness means to work in full knowledge of one's relation with the Supreme Absolute. And the perfection of this consciousness is full knowledge of Krishna, or the Supreme Personality of Godhead. A pure soul is the eternal servant of God as his fragmental part and parcel. He comes into contact with Maya illusion due to the desire to lord it over Maya, and that is the cause of his many sufferings. As long as he's in contact with matter, he has to execute work in terms of material necessities. Krishna consciousness, however, brings one to spiritual life even while one is within the jurisdiction of matter, for it is an arousing of spiritual existence by practice in the material world. The more one is advanced, the more he is freed from the clutches of matter. The Lord is not partial toward anyone. Everything depends on one's practical performance of duties in Krishna consciousness, which help one control the senses in every respect and conquer the influence of desire and anger. And one who stands fast in Krishna consciousness, controlling the above-mentioned passions, remains factually in the transcendental stage, or Brahma Nirvana. The Eightfold Yoga of mysticism is automatically practiced in Krishna consciousness because the ultimate purpose is served. There is a gradual process of elevation in the practice of yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, and samadhi. But these only preface perfection by devotional service, which alone can award peace to the human being, is the highest perfection of life. Bhaktaram yaga tapasam sarvalaka maheshwaram suridam sarvabhutanam gyatpamam shantim richati. Person in full consciousness of me, knowing me to be the ultimate beneficiary of all sacrifices and austerities, the Supreme Lord of all planets and demigods, and the benefactor and well-wisher of all living entities, attains peace from the pangs of material miseries. Namo Vishnu Praya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namane Namaste Saraswatunde Ve Gauravani Pacharane Nirvishesha Shunyavadi Paskyatyade Satarane. I'll try to explain about, according to this verse and according to Bhagavad Gita, how we can advance towards becoming peaceful. First of all, Bhagavad Gita begins with Krishna talking to Arjuna right before a battle. And Arjuna was facing all his relatives and friends and well-wishers. He had to fight against them, and he knew not everyone is going to be alive in this battlefield. After the battle, not all his friends and relatives on both sides are going to come out of this battle alive. So Arjuna was quite upset, and Krishna explained to Arjuna what this from his point of view, from Krishna's point of view, what reality is. And we can judge and see if Krishna has a better point of view of reality than we have, and maybe on that basis we should try to come to Krishna's experience and understanding of reality. So Krishna's first instruction to Arjuna is that there's a difference between our selves as the conscious living entities within these bodies and the body that we're in. So he tells Arjuna how, by using his intelligence, Arjuna could actually see what Krishna is seeing. Krishna is not saying, well, this is the way I see things, and you should see it like that, but he's giving Arjuna the opportunity to see what Krishna is seeing, and then all of us, we have the opportunity to see if Krishna, what he's seeing, is correct or not. His first instruction is quite simple. Denosmin nita dehe kaumaram yovanam jara tata dahantra praptir diryas tatra namuyate. That denosmin, dehi means that we ourselves are the conscious person within the body. I think all of us feel that we're conscious, unless the class is so boring so far you've already fallen asleep. Then you may not hear the rest of the class. Anyhow, for those who are still listening, that most of us, we feel that we're conscious. But the body that we're in it's constantly changing. That's why we had a little baby body
We had a 15-year-old body, and we have these bodies. So the body has changed, but we haven't. The person who's aware of all these different bodies hasn't changed. Now that's immediately sets a dilemma, because we want to be in the material world as long as we can, and if the scientists can give us the pill that they promised me in a comic book 50 years ago, that it was actually 60 years ago, that if you take this pill, eventually the scientists will get a pill, you take it and you can live forever. Whoever wrote that probably left his body by now. So he was wrong. In any case, we'd like to be here because we're establishing so many relationships, we're collecting so many different things. We went to the university, perhaps, we got our degree, whatever. And when we leave this body, what can we take with us? Nothing, actually, except for, according to our Bhagavad Gita, we take whatever we've done as an activity here, we get our next body. As we've changed our body, so every moment we're changing our body. So the last change of body called death, the soul doesn't die, but he gets another body. But he can't take his degree with him. He can't even take his bank book with him. All he can't take any of these things. So anyhow, we don't like that because we're working hard to maintain this body. We're working hard to have some kind of nice relationships with people that we hope would be progressive and develop in the course of time. But then we leave the body, and then we can't take any of this with us. So it's quite unsettling. It's just like sometimes I give the example, if one time there was a great devotee, his name was Yudhisthira Maharaj. And Yudhisthira Maharaj, he had 4 other brothers, famous brothers, called the Pandavas. Panda means 5, punch. And they were in the forest, and they were looking for some water, because they were very thirsty. So Yudhisthira Maharaj, being the eldest brother, asked his younger brothers, Sahadev, to climb up on the tree and see if they could find some place with water. So they climbed up on the tree. They saw in the distance there was some lake. So Sahadev and Nakula, they went to the lake to see if the water was all right. So they went to the lake, and they were about to drink the water, and they heard a voice, "Stop! Before you drink the water, you have to answer my questions." But they were very thirsty, and they go, "Oh, big voice, big deal. Who cares about voice? We're all hearing voices all the time." So they drank the water, and they immediately died. Meanwhile, back in the tree, where the tree was, there's Yudhisthira Maharaj, there's Bhima, and there's Arjuna, 3 other brothers, who were waiting for Nakula and Sahadev to come back. They didn't come back, so Yudhisthira Maharaj had Bhima climb the tree, looked around, saw the lake, and went to the lake to see what the water was like. Heard the same voice, "Stop! Before you drink this water, you have to answer my questions." So, come on, I'm Bhima. I don't listen to anyone. So he drank the water and died. Similarly, Arjuna went up the tree. You could probably figure out what happened. He went to the same lake, heard the same voice, drank the water, and he died. Then Yudhisthira Maharaj, he figured, I better find out what's happening. And he went to the lake, about to drink the water. Saw 4 dead bodies around. He's about to drink the water. He heard the voice, "Stop! Before you drink the water, you better answer my questions." So 4 dead brothers, and okay, what questions? And he asked them 100 questions. And one of the questions was, what is the most amazing thing? So this is 5,000 years ago. There is no Tower of Pizza. There is no
these things weren't there. So Grand Canyon was whatever. So he said, all right, I'll answer the question. So he answered the questions. Yudhisthira Maharaj was extremely intelligent. They came to the question, what's the most amazing thing? And Yudhisthira Maharaj answered, Ahani, Ahani, Bhutani, Gachanti, Amalayam, Shesha, Stavra, Icchanti, Kemascharya, Matakpuram. That the most amazing thing is that at every moment we're seeing so many living entities, they're entering into the jaws of death. Like I was in a temple the other day, and devotees sometimes when they chant, because we meditate by chanting on our beads here, like I have some beads. So they're walking around, this is in Malaga. But in Malaga it's very warm there and there's a lot of ants, little ants that come around. So I was watching the devotees go around, this slaughter going out. The devotees weren't aware, you know. It's like we have this giant person called a devotee. And these little tiny ants, they're just, you know, trying to find something to eat. And whack, whack, because you can't even see them. So they don't feel guilty, oh, I killed an ant today. No, you can't even see them. There's so many of them. So they're entering into the jaws of death. But those ants who stayed behind, they're thinking, we're going to be here forever. But they were wrong. Unless they got out of there as quickly as they could. But they were pretty unconscious what was happening. So similarly, we're all here, and we think I'm from Switzerland, I'm from America, I'm from wherever we think we're coming from. This is my identity. But we're here only for a very short period of time. But still we believe somehow or another it's going to be a long, long time. We're going to be here. We're going to make some settlement and everything's going to be all right. So that was the most amazing thing. And it's just like the example I sometimes give is, say we offered everyone here a free ticket to fly to India for our next festival, which is Janmashtami. How many of our guests and devotees here would accept a free ticket to fly to India for Janmashtami? For free. Even if you don't go 10, you still go to India. So just imagine, and of course I don't have enough Lakshmi, but Sri Shastri here is rich. So, so after the class you can go up to him and ask him for at least one ticket. If he's really in a good mood, you might get two. So just imagine we're flying to India on Janmashtami, for Janmashtami, on Air Hare Krishna. And of course the pilots, when they make the announcement, they say, Hare Krishna. Welcome to Air Hare Krishna. I hope you enjoy the flight. It's going to be an hour flight. We have an hour left. And we're going to serve out a 15-course meal with gulabjamins and samosas and curd, sabjis, and all pizza and ice cream at the end. So I hope you enjoy the flight. And we also have a nice movie, the Hare Krishnas, after the Janmashtami fast, and eating prasadam. And the movie is supposed to be on, watching the devotees, you can understand that the prasadam must be transcendental. Otherwise, how could so much fit into one human being? So we hope you enjoy the rest of the flight. My co-pilot just gave me a little note that unfortunately Sri Shastika didn't put enough money into the tank for us to make it all the way to India. So we're probably going to crash in around a half an hour. But don't worry, please don't worry, because we have expert servers, and we've been assured they're going to be able to serve out practically the whole feast before you crash. And the movie's an hour long, unfortunately, but it's a really exciting movie. And if you only see half of it, don't worry, you can pray to Krishna. And we have experience that Krishna will let you come back and see the other half. So we hope you enjoy the rest of the flight. Chant Hare Krishna, and please try to be happy. Therefore, we wonder about this. The analogy can be that we're all sailing in this material existence, and sooner or later, I don't want to be too pessimistic, but we might crash. Just like Srila Prabhupada, our teacher, was in
London one time. And the reporters gathered around, because Prabhupada was quite a popular personality at that time, famous. And they asked him different questions, and one of the reporters said, Swamiji, I heard that in India, a lot of people are dying and sick and dying. Is that true? That's when India had the reputation of, a third world country, people are dying on the streets, etc. So Prabhupada said, yes, it's a fact. People are sick and they're dying in India. But I've been in London for so long, I've noticed that even here in London, they have hospitals and people are sick there. And I've understood that people even die here. As a matter of fact, unfortunately in India, the death rate is 100%. But I've also heard in London, the death rate is exactly the same, 100%. The most advanced country in the world, they haven't been able to lower the death rate even by a fraction of a percent. So really there's no difference. But we're thinking somehow or another we're going to be able to stay in this body. Now the question is, why, if we actually are eternal, why we're put into this temporary material existence? So the reason is, first of all, as I said this morning, I think, maybe sometime, the reason is that we're trying to be something we're not. Unfortunately, what we're trying to be is not as good as who we actually are, but we're attached. Why are we attached? Because the main thing we want to become is God. Because God, He doesn't have to listen to anyone, because He's God. He controls everything. He enjoys everything, etc., as this verse says. So wouldn't it be nice if we were God? So we're trying to become God. Unfortunately, or maybe fortunately, we can't be as good as God, although we are qualitatively one with Him, because we come from Him, but we can't be exactly God. But we're trying. And therefore, Krishna is so kind, because we want to be an illusion, therefore He's made this perfect world for us of illusion, where we can pretend we're something we're not. In the spiritual world, we understand that Krishna has a relationship with everyone there. He has a relationship with us now too. We're just not conscious of it. But there, His main relationship is with a lady, because men always need ladies, even God needs a good lady. So His good lady is called Srimati Radharani. And He has an eternal loving relationship with her, which is like, actually it's the subject matter of all the romantic stories in the spiritual world. It's the center of them. And here also, it's just a reflection of that. So, we're all trying to become either Radha or Krishna. We're trying to become the Supreme. And therefore, Krishna has supplied us with what's called illusion. And as soon as we forget Krishna, the actual Supreme, then at once we're put into this illusion called the material body. Illusion. As I said this morning, I think it was, we look in the mirror and we ask the mirror, mirror, mirror on the wall, who's the greatest of them all? And generally speaking, we all get the same answer. You're looking at the Supreme. By good fortune, by so many pious activities, in this and past lifetimes, now you're meeting the Supreme in the mirror. So please, the mirror says, please, for your benefit, for your own good well-being, please render unalloyed, uninterrupted service to our deity in the mirror. And everyone becomes very enthusiastic. They take their shower. As I said, it's called abhishek in our language. They clothe their body, they decorate it, they make it attractive so that their worshipers, their devotees can actually become enlivened by seeing them, or by even smelling them. They become enchanted by them. They feed the deity to empower the deity, and they go out into the world to spread the glories of the deity everywhere.
We call that Sankirtan. So everyone has a deity. Unfortunately, the deity doesn't happen to be alive. We're idol worshippers because it's a dead deity and it's always changing. So that's called, we're being put into our prison cell called the material body, which we're in love with, which makes life difficult for us. Because our very objects of service that we're working so hard, 24 hours a day, 7 days a week, keeps on changing. And eventually it kicks us out. Sorry, you didn't serve me as well as you could have. Now you have to leave me, and goodbye, forever. But still, the living entity needs a relationship, and now our relationship is with his body, which is not ourselves, but we become in love with it because our nature is to serve something which we think is better than ourselves, and what we think is better than ourselves right now is this body, or we think it's ourselves. Unfortunately, this world does not belong to us. It happens to belong to the Supreme Personality of Godhead, and as long as we want to play in this material world as the owners, as the enjoyers, or even as the friend of other living entities, then we have to take one body after another, trying to pretend that we're something that we're not. Here in the material world nowadays, generally speaking, we don't think we're Krishna or Radha, we think we're Romeo or Juliet. Everywhere you go, there's Romeo, there's Juliet, boy meets girl, girl meets boy, other boy meets girl, two boys fight with each other, girl finds another boy. She loves me not. She loves me not. She doesn't love me. She loves my money. I have no money. So what to expect? So in this way, everyone is trying to pretend that I'm either Romeo or Juliet or Tarzan or Jane or Mickey Mouse or Minnie Mouse. Somehow or another, this romantic idea of life goes on in all the different species of life. But actually, we've been captured by the illusory energy, and therefore we've come into all these different false conceptions of what life actually is meant for. And because of that, because everyone's fighting with each other to become something that they're not, therefore there's so many problems in the material world. And not only that, but there's so many false ideas that have become propagated. Just like the idea that life comes from matter, that by a certain combination of material elements that we've all come here. So that idea, generally speaking, is that we've descended from the apes. And that before the apes there was something called, the unified principle, whatever you want to call it, unity and infinitesimal unity, and then it came out of nothing, inconceivably, and then somehow or another it exploded and we're all here. So according to that philosophy, if we want to look into our family album, we open it up and we see there's father and mother. And then there's grandmother and grandfather. He was a general in the Swiss army. Grandmother was a good cook. And then we turn the page and, the story goes on. Engineer, farmer, whatever. And then we turn the page and we notice, wow, this is really strange. There's this great-great-grandfather, he's on a tree, he has a hand on a branch of a tree, he's covered with hair, and they call him Grandfather Harry. And he has this weird smile on his face. Kind of looks like my big brother, but anyhow. And then there's Grandmother Lucy on the other branch, and they're smiling at each other. And then we say, wow, this is really strange. Then we turn the page, and we find that there's a black sheep on the page. And finally we realize that's the black sheep that my parents are always talking about in the family.
And we turn the page, and we get even stranger. There's great-great-great-great-grandfather Squeaky, and he's a mouse. Wow, I have a real strange family history. And then we turn the page, and there's just a rock. Oh my God. I mean, they always talk about someone in our. We had one ancestor in the rock. He was solid. He was like a rock. The most solid member of our family. And we turn the page, and there's nothing on the last page. And there's a little history of how the rock came about. That great-great-great-grandmother all the way back, who was practically nothing, had a son who was even more nothing than she was. And she was arguing with her son one day and said, "My dear son, all my friends say you're good for nothing. So make something out of yourself." So he tried real hard, but when you're nothing, it's hard to become too much. So he tried real hard, but he was determined, and finally he became a little bit of gas. And great-grandmother, nothing, said, "You stink. Can't you do better than that?" So someone lit a match and he exploded and flew everywhere for so many years. And grandmother said, "Why don't you just settle down?" And here we are now. This is called science. We call it science fiction. The fact is that from human beings come human beings. We don't trace our history back. Our grandfathers, our great-grandmothers, etc. So the original person, the original father must be a person like we are. Otherwise, how do we become persons? But he couldn't be an ordinary person. Otherwise, how does he have so many children? So that's our definition of God, just logically. And if we want to understand who God is, in other words, that's why Krishna speaks Bhagavad Gita, to explain who he is and how we can realize him. He's not only saying that I'm God, everyone surrender. No, he's not. He's saying, I'm presenting to you a vision of reality. You can examine it, and I'm presenting to you a methodology by which you can experience whether what I'm saying is correct or not. And it's up to you to decide whether you want to take it seriously and try out the process and see for yourself whether it works or not. Or if you don't, you're eternal. You can play around here as long as you want. See if you can find your soulmate and live happily ever after. Just give an example. Srila Prabhupada was coming back from a doctor's appointment in Los Angeles, and he passed by a movie, and the title of the movie was, "Is There Sex After Death?" So Prabhupada he came back and he gave his usual talk in the morning, and he explained to the devotees, he said, "I saw the title of the movie, Is There Sex After Death? But when you go out and you distribute your books and you talk to people on the street today, you should tell them that they don't have to worry. There is sex after death, and 8,400,000 species of life." So if they hear that, they understand, they won't be afraid of dying anymore. It's cool. It's everything's all right. But as long as we have to change our body, we won't be very pleased. Therefore, the next thing in Bhagavad Gita, beyond understanding that we're eternal, is the understanding that Krishna, in Bhagavad Gita, he's guiding us, and also there's a person within our heart who's also giving us remembrance, knowledge, and forgetfulness. The same person who's allowing me to remember this philosophy to some extent and express it is the same person in your heart that's allowing each one of us to understand it when we hear it.
So in other words, the Supreme Personality of God is not some old man sitting on some throne somewhere condemning everyone to those who are nice to him. He sends them to heaven. You know, the little soul comes to him before him, and he looks at his new IBM Apple scoreboard now. Presses a few buttons and all his activities, karma comes up. He looks at the little soul and says, "Oh, I'm sorry, you know, it's it's too bad." And he picks up the little soul and he throws him into the burning fire. And all the angels gather around and say, "Wow, did you see that one burn? Can you throw another one in?" Wow, that was far. I haven't seen anyone burn like that in a long time. And then another soul comes, and he presses the scoreboard, and the Apple new one is always getting newer. God is always up to date. And he said, "Oh, wow, you did pretty good. Hey, all right." And he hands him a little harp and a little horn, and the little soul, forever he goes, "God is great, God is great." "Hey, wake up, you're falling asleep." "Oh, God is great." And finally, some of the souls come to God with folded hands and say, "God, please, can you do me a favor?" And God says, "Yes." He said, "Can you throw me into the burning fire?" He said, "At least there's some rock music down there, something to keep me awake." So that's not exactly the most attractive idea of who God is. But God is our God, or actually the real God, is the most beautiful. He's the most loving. He's the most powerful. And he works in such a way as to help all his devotees. And we're all potentially his devotees, and we still are his devotees. He's simply fulfilling our desires. And now we desire to be something we're not, and he's fulfilling that desire also. But with a little information, a little knowledge, then we can understand also that Krishna, God, the Supreme, whether you call him Jehovah, Allah, or whatever, that Supreme Person, he's also willing to give us everything we want, even in this world. He's all powerful, that nothing is going on by accident. Now they say everything has come about by accident, some of the scientists, but if everything came about by accident, then why do they go to the university and try to get their degree? Why don't they just stay at home and by accident they'll get their degree? Why are they working so hard to make some money by accident out of nothing? Why doesn't the money just appear to them if it was all by accident? But they don't believe in accident. Matter of fact, no one believes in accident. Could you imagine you go on the street and you see two cars crashing against each other, and the police come and they ask for testimony from the witnesses, and the witnesses say, "Don't worry about it, what happened. It was an accident." The police write down, "Nothing to worry about, it was just an accident." No, they want to find out how the accident happened. There's no such thing as accident. No one believes in accident. Simply, how is it possible that in this world things are so nicely arranged? Why is it the sun is coming up exactly on time every day and going down exactly on time? Here in Switzerland, it's famous for its watches. So could you imagine you go and buy a watch, how much is it? Well, this is a real special watch. It's a Rolex. It came about by complete accident. That's why it's so wonderful. Because not one human being had touched it. It just appeared out of accident. No, people say, "No, come on, that's not possible. I'm not going to pay $5,000 for an accident." Tell me who made it. Similarly, according to our scripture, it's Chaksha Esha Savitasa Kalagrahanam Rajasamasa Suramurti Ashesha Teja Yasyagaya Sabrita Kalachakro Govindam Adi Purusham Tamahang Bhujami. That the most intelligent person within our universe, his name is Lord Brahma. And he has a prayer is called the Brahma Samhita.
And in the Brahma Samhita, he says he's worshiping Krishna. Why? Because he says that I've observed, Lord Brahma said, that every day there's this massive ball of fire called the sun, giving off unlimited heat and light since time immemorial, more heat and light than all the human beings have utilized throughout the whole history. At every moment throughout the whole universe. And that still is rising at a certain time and it's going down at a certain time. Just like in India, they sometimes tie a bull by the nose by a rope to a pole. And the bull walks around a circle with a very heavy weight on its back, in order to crush grains. And so it's pulling this massive amount of steel and iron, it's pulling it to crush the grains, and it's walking around. And although the bull has more strength than 50 human beings, 50 strong men would take to pull this massive crushing weight in the back, still, because it's attached by a rope, it cannot move 1 inch beyond the rope. So although this sun is so powerful, it's giving off unlimited heat and light, still it's exactly in its orbit since time immemorial. So who's so powerful to keep this massive sun exactly in an orbit? So he's worshiping Govinda, who has the power to do that. Similarly, Govinda is the one who has created machines, such as he's created a machine that you put in one end. If the scientists could do that, for instance, the scientists, if they could create a machine, you put in one end, you put grass in it, and the other end comes out milk. Wouldn't that be a nice machine? Now it's the summer, everyone wants ice cream, which is made principally out of milk. So everyone can get free ice cream. You just go to the back of your backyard, if you have one, you mow the grass, and you put it into the machine, and out comes milk, and you work the milk, and you get ice cream. Be real cheap. But who has made a machine you can put grass in one end and get milk out the other? Only Krishna has done that. Do you know what the machine is called? The cow, yes. Krishna's made a cow. Similarly, if the scientists could create a male machine and a female machine, and when they get together, they create little machines. And then the machines, you feed it with some oil or gas or petroleum, whatever it is, and they grow up to become big machines. Wouldn't that be nice? You had a male Rolls Royce and a female's Rolls Royce, and you put them together and they make little Rolls Royces. And then you feed them some gas, some oil, and they grow up, and everyone can have a Rolls Royce. And your grandparents, your grandchildren, everyone can get a Rolls Royce. You just have to keep on getting the machines together. They can't do that. But Krishna has done that in 8,400,000 species of life. So who's the better scientist? The ones who go to Harvard or Yale or Krishna. Therefore, Lord Brahma is worshiping Govinda because he's the biggest scientist, the best scientist. And at the same time, he can give us the intelligence and the information by which we can come out of this misconception that I am this body, that my great-great-grandfather was a monkey swinging on a tree, and that in another 50 years we'll all be like monkeys swinging on trees, the way things are going. No, Krishna can actually take us out of these misconceptions and bring us to our real conception that we're all eternal, and that there is a person who's in control of this material universe, and he's our friend. He's providing the air, he's supplying the rain, he's supplying all the different ingredients by which we can get our food. He's giving us everything that we need to live here in the material world. The only problem is that we don't know what is actually most beneficial for us. Instead of working in order to achieve realization of our eternal self, we're working hard for this material body, which is destined to be vanquished or vanish one day or another.
And not only that, but we're working in such a way is that we're creating more problems for ourselves than we're solving. There are so many problems and they should be solved, but we shouldn't work in such a way as to create more problems. Just like modern society believes that the more complicated you make things, the better they are. So previously people lived simply. People call that barbaric nowadays, primitive. When people used to plow the field with a cow and a bull, and they used to grow their own food, and people consider that savage or primitive, whatever they may consider it. And now we're technologically advanced, we have so many industries, but actually it's simply a result of the fact that they've unnecessarily taken away simple life to make it more complicated, but they haven't improved anything. For instance, when you had a cow and a bull, they plowed the land, we grew food. You didn't need fertilizer. You didn't need pesticides. You didn't need insecticides. And they definitely didn't need people-sides. Because the whole family was ready. The children were useful. They'd take care of the animals. They'd help out with the chores. They weren't just expensive hobbies. They learned about God. They learned about how to take care of, how to be responsible in life. They believed, they appreciated that the rain came by God's mercy. They were appreciative. They appreciated their parents. They were valuable. The children were valuable. The animals were valuable. The wife was valuable. The husband was valuable. Everyone was valuable, and they were appreciated. But then they replaced the cow and the bull with the tractor. But to get a tractor, you have to build a factory to get the tractor. To build a factory, you have to get the materials to build a factory. So you have to have another factory to build the machines to get the materials, and it goes on, more and more complicated. So at the end, you have so many factories, you have so many machines, you have so many things going on just to get something to eat. But the result of so many factories is that the air becomes polluted, the water becomes polluted, the food becomes contaminated, the ether becomes contaminated, and people are not happy or peaceful because they can't even breathe properly in many parts of the world. They can't eat properly, they can't drink the water, the relationships are full of envy and anger and frustration, and they think they're making progress. It's just like, as I said, there is one Brahmin, one saintly person. He was living very simply, but he was in high consciousness because he was able to meditate upon God the whole day without any worries. But he only had one possession, which is a pair of underwear. So he was bathing in one sacred river called the Ganges one day, and he washed his underwear and put it on the bank to dry, but a mouse came and stole it. So he didn't have his underwear anymore. But it was very embarrassing because he was a very saintly person. And so he decided, I'd beg another pair of underwear, but then he had dreams at night about mice coming and stealing it again. So he felt very insecure. So he decided that he'd do some research, found out that mice were afraid of cats, and that if he hired a cat to protect his underwear, he'd be safe. So now he had a cat to protect his underwear, but the cat was making all these noises. He couldn't understand what they were, so he asked another more learned Brahmin what the cat was trying to say, and they figured out after careful research that the cat needed some milk. But there were no stores around, but they did hear that in a far-off place there was a cow. Cows give milk. So he got the cow, and now he had to figure out how to milk the cow in order to get the milk. But it was too technical for him because he had no experience doing such things. But he heard that there was one lady in the nearby village, she still knew how to milk a cow.
So he married her. But then she wanted some children, so he had to get a house. So now he had 2 children, a wife, a cow, and a cat to protect his underwear. But he realized he had to pay for the house, so he had to get a job. But to go to the job, he had to get a car. But to buy the car, he had to work at night. So now he had 2 jobs, a house, a car, a wife and 2 children, a cow and a cat to protect his underwear. But due to economic circumstances and the price of gold and everything else, he realized he was very shortly he'd be unable to afford his underwear. So he decided he'd just renounce his underwear and everything else and walk away. So that's more or less a summary of modern economics. And more of that is explained in this book called Bhagavad Gita. But just as another thing, this is a book I wrote some time ago. It's called Hope This Meets You in Good Health. I used to be the head of our health and welfare department in ISKCON. After the pandemic, then I was no longer the health and welfare. I had some views that were not always acceptable. Anyhow, so this is what our spiritual teacher wrote about health, and it's a compilation. Plus, I studied Ayurveda and taught it for around 8 years at one of our colleges. I used to go around to different colleges around the world and teach Ayurveda, including SMU and other colleges. In South America, I taught doctors about it. So this is a book about, most of it is about Prabhupada's teachings and about Ayurveda, if you're interested. And I have one devotee there. She has some copies of it. And if you like, you can get one from her. Of course, they're not free. Only the air is free so far. Because we got to pay for the printing. Anyhow, thank you. Are there any questions? Comments? Yes, someone has a question. But our time is up anyhow, so thank you for your kind attention. Grantaraj Srimad Bhagavad Gita ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gaur Premanande Haribol. Thank you very much, Maharaj, for your enlightening talk with a lot of humor and very informative at the same time. So now we could go outside. Prasadam will be served. The feast today is cooked by the disciples of His Holiness Bhakti Charu Maharaj, so will be rich. Please go outside. There will also be a little table with the books of Maharaj, so you can get yourself a copy if you like. Thank you very much for coming, and have a wonderful further Sunday. Hare Krishna. Krishna.
Ich kann Ihnen helfen, ich will nicht, dass Ihnen was passiert oder er leidet. Sein Sohn ist auch